లెట్స్ గో విత్ హిమ్. నిన్న నైట్ మేము ఒక పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర స్టే చేసాం. మార్నింగ్ లెగ్గానే ఒక గజ్జల సౌండ్కి అయితే మేము లెగిసి చూస్తే ఏంటబ్బా అని చూస్తే ఒక ఒంటె అనమాట. ఒంటెకి గజ్జలు కట్టుకుని నడుస్తుంది అండ్ చుట్టూ చూస్తే అంత డిజర్ట్ అనమాట. మేమైతే చాలా చాలా షాక్ అయిపోయాం. గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చూస్తే మొత్తం రేడియస్ అంతా డిజర్ట్ అనమాట. మ్యాప్లో మొత్తం ఎడారి. సో దీన్ని చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా మనం ఇప్పుడు ఉన్నది రాజస్థాన్లో. Nice, no? Like here, anywhere there can be a desert safari. Like this is like old desert. It's like how we have roads, they have desert here, guys. They can have a nice camel ride anywhere in Rajasthan. So guys, snow to sand transition అయితే చాలా different గా ఉంది. But it's all the same. You just go down wherever you step. So we are getting back into the car again. హర్యానాలో చూసాం కదా గడ్డిని కట్ చేసే మెషిన్ అవన్నీ. సో ఆ ఎండు గడ్డిని వీళ్ళు ఈ వెహికల్లో కుక్కి పెట్టారనమాట. సో ఇదంతా ఓవర్ఫ్లో అయ్యి చాలా హెవీ వెహికల్గా ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఈ గడ్డినంతా రాజస్థాన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా. రాజస్థాన్ ఇంకా దగ్గర ఉన్న ప్లేసెస్ అన్నింటికి ల్యాండ్ చాలా డ్రైగా ఉంటుంది. ఆ ఒంటి కూడా భలే ఉంది కదా. రోడ్డు పక్కన అటు ఇటు మొత్తం ఎడారనమాట. ఆ ఎడారిలో కూడా కొన్ని మొక్కలు అయితే పెంచుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ చాలా హైగా ఉంది. ఏసీ కూడా పనిచేయట్లేదు. కార్లో చాలా ఉక్కపోస్తుంది కూడా. Rajasthan. Everything changed. Camels started coming. We are in the outskirts. I'm not sure. Moments ఇప్పుడు చూస్తే just 31 degrees అయింది పొద్దున్నే. కానీ ఇప్పుడు కొంచెం సేపు తర్వాత 7 o'clock in the morning. this is the sunrise time. Yeah. Oh my God, sunrise time. So guys, ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే అందరూ చాలా కవర్డ్ క్లోత్స్ వేసుకుంటున్నారు. Sun glasses are must in Rajasthan. I think for a very obvious reason. There's a lot of sand winds, dusty winds coming. I think every people have covered their face. Tricks, it's a must. Where are your shades? No పెట్టుకోవట్లేదా shades? కొనాలి. సో గైస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక లోకల్ షాప్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ దారిలో ఇక్కడ టీ షాప్ కనిపించింది. ఈ టీ షాప్ దగ్గర ఆగి కాస్త టీ తాగుదామని ఇక్కడ ఆగాం. ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నాక్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్నాక్స్. ఇక్కడ మూంగ్ దాల్ టైప్లో ఇదొకటి ఉంది. గ్రౌండ్ నట్స్ మసాలా వేసి బాగా సాట్ చేసిన వేడి చేసిన గ్రౌండ్ నట్స్. ఇవి ఏమంటారు శనగపిండిలో వేసి మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ ఫ్రై చేసి చేసిన Aloo ki babdi, they fry it and then dry it. Yeah, they smudge this chili and all this paste on top of it, and then they fry it. Amazing. It's really good. they fried, right? Yeah. This is not tapioca. This is potato. ఇది యాక్చువల్లీ ఒడియాలా ఉన్నాయి. అసలు పొటాటోస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కుకింగ్. అసలు ఇవి పొటాటోసే కానీ పొటాటోస్లో అయితే లేవు. చాలా డ్రైగా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. పొటాటో This is not deep fried. solar fried. It's nice. చాలా బాగుంది. Yeah, snacks and tea is really good, guys. Actually, in Rajasthan, like they have a lot of water pots, and one is for birds and animals. Another one is also for travelers. సో గైస్ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ బస్ ఇది. ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళంతా బస్సు ఎక్కుతున్నారు. స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ట్రావెలర్స్ ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. రాజస్థాన్ లోక్ పరివహన్ సేవ. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గవర్నమెంట్ బస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. Local transport between the places in Rajasthan. సో ఇది ఇన్సైడ్ రాజస్థాన్ తిరిగే బస్. నైస్, బ్యూటిఫుల్ గైస్. ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డ్రింక్ అ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ గైస్. అసలు ఇక్కడ చాలా వాటర్ తాగాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీ 2-3 hours మనం హైడ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలా వేడిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ 7:30 అయింది. బయట చూస్తే ఏదో మధ్యాహ్నం 1 గంటకి 2 గంటలకి ఉన్న వేడి ఎండ్ ఇక్కడ ఉంది. అందరూ చూసారు ఇక్కడ ఫుల్ కర్టెన్స్, ఫుల్ షాల్స్తో మొత్తం కవర్ చేస్తున్నారు.
బ్యాక్ ఫ్రంట్ మొత్తం అంతా చాలా చాలా We are వేడిగా not ఉంది. getting that sunshade, that black screen. point we don't have We're not it getting now. anywhere. I think during the rainy season they'll start selling it again. లిట్ మొత్తం ఫుటేజెస్ అన్ని షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. It's not finishing. I started last night. ఓ గైస్ ఇక్కడ చూసారా ఒక క్యామిల్ ఉంది. క్యామిల్ మీద వాళ్ళు ఏదో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓ మై గాడ్ भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर तक जा रहे हैं. ओ माय गॉड बहुत अच्छा. इसका नाम क्या है इस कैमल का? कुछ नाम नहीं है. नाम नहीं है. ओ माय गॉड गाइस सो ब्यूटीफुल. ఈ క్యామల్ కి గజ్జలు కూడా కట్టారు. ये कुछ करेगा? नहीं करेगा. బెటర్ కన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ ఆ కుక్క కరిచినట్టు ఇది కూడా తనతో ఇంకా నేనేం బ్రతకలేను. ఎక్స్పీరియన్స్ ముందే ఆ జాగ్రత్తగా అడగడం బెటర్. కూర్చోడానికి ఇక్కడ ఫుల్ సెటప్ అయితే చేశారు. సో మనం కంఫర్టబుల్గా పైన కూర్చోవచ్చు. సో You నైస్. can touch the camel. ఇక్కడ ఒక వాటర్ బాటిల్ కూడా ఉంది చూసారా. మనం కావాలంటే క్యామెల్ కూడా ముట్టుకోవచ్చు. Its ribs are showing up. ఓ అంత ఫర్ అయితే లేదు. మనం ముందు చూసిన డాగ్స్ వాటిలో అంత ఫర్ లేదు. చాలా చాలా తక్కువ. జస్ట్ పైన అలా ఫర్ ఉంది. చాలా చాలా థిక్ స్కిన్. ఇక్కడ చూసారా ఎలా కనిపిస్తుందో. ఇదంతా చాలా చాలా థిక్ స్కిన్. This is a riding. Oh my god, it's looking at us like. ఈ క్యామెల్తో నడిస్తే భలే ఉంది. మనం ఒక 10 మన 10 అడుగులు దాని ఒక్క అడుగుతో సమానం. అది నడుస్తూ ఉంటే మనం పరిగెట్టాలి. ఓ మై గాడ్ Like rattlesnake and things. ఇట్ జస్ట్ క్రాష్డ్ ల్యాండ్స్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్. సో గైస్ ఈ బుల్లక్ కార్డ్కి నెంబర్ కూడా ఉంది. నెంబర్ కార్డు కూడా ఉంది వెనకాల చూస్తే. రాజస్థాన్ 2583 BK అంట. వావ్ చూసారు కదా నెంబర్ కార్డు కూడా ఉంది ఇక్కడ. వో సో ఇక్కడ ఈ క్యామెల్ ఆపారు. సో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళబోతున్నారు. ఇంకా అది అలానే ఉంది గైస్. ప్రతి 3 daysకి ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి 5 times. ఐ డోంట్ వాంట్ హిట్ ఫ్రమ్ అ క్యామెల్ అగైన్. ఒక తను చాలు ఇక్కడ నుంచి ఎగిరి అక్కడ పడుతుంది ఇంకా. Nothing will get affected. Bro, this will go inside. We have to go that side. Like Wow. he's opening the gate. So this is his farm. So he told he'll take us to his farm where there is more animals, camels and all those things. Whoa. Let's launch here. Very very careful. ఇదే విలేజ్. Village అడగాలి. గైస్ ఇక్కడ We just fencing కి కావాల్సిన వైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. followed them. There is Whoa. సో గైస్ ఇక్కడ చూస్తే ఇవంతా దున్నినట్టు కనిపిస్తుంది కదా. ఫుల్ దున్నేసారు ఇదంతా. ఐ థింక్ ఇక్కడ ప్లాంట్స్ వేయడానికి అనుకుంటా. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు మట్టిలో చాలా గ్రాస్ కనిపిస్తుంది చూసారా. Small grasses. చాలా చిన్న గ్రాసెస్ మట్టిలో పెరుగుతున్నాయి. వావ్ లెట్స్ గో విత్ హిమ్. నేను పరిగెడుతూ వెళ్తున్నాను. ఈ ఒంట మాత్రం మెల్లగా నడుస్తూ ఉంది. ఓ మై గాడ్ ఈ బండి ఇలా వచ్చింది కాబట్టి ఇదంతా ఫుల్ మట్టి మీద ఈ బండి వీల్స్ ప్రెషర్ ప్రింట్ కూర్చోడానికి ఫుల్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇంకా దాని మీద కూర్చుంటే ఎందుకంటే అది లేకుండా కూర్చుంటే మనకి ఫుల్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది. కింద గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఏంటబ్బా గుచ్చుకుంటుంది అనుకుంటే అది జస్ట్ క్యామిల్ హెయిర్. చాలా రఫ్గా ఉంది యాక్చువల్లీ. నేను ఇప్పుడే పట్టు చాలా చాలా రఫ్గా ఉంది. చాలా చాలా థిక్ స్కిన్. ఎందుకంటే ఈ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో ఇంత ఎండను తట్టుకోవాలంటే ఆ మాత్రం థిక్ స్కిన్ ఉండాలి. అక్కడ చూస్తే మన ఫార్చునర్ కూడా వస్తుంది లోపలికి. ఓ మై గాడ్ డిజర్ట్లో మన ఫార్చునర్ చూస్తుంటే భలే సినిమాటిక్గా ఉంది కదా. దిస్ ఈస్ సో సినిమాటిక్. ప్రతి టెరైన్ లో ఫార్చునర్ మాతో పాటు ఉంటుంది. ఇప్పుడు డెజర్ట్ లో కూడా ఎంటర్ అయింది. చాలా చాలా కష్టపడి దాన్ని తోస్తున్నారు కిందకి వెళ్ళడానికి. ఫైనల్లీ ఇట్ ఫెల్ డౌన్. దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ బాల్. వో అండ్ మీకు గుర్తుందా ఒంటికి ఆ హంప్లో వాటర్ స్టోర్ చేసుకుంటుందని చెప్తారు. No, it's just fat in the hump. That's a misconception. మేక్స్ సెన్స్. Yeah, they don't store water there. Guys, all these days ఈ అన్ని రోజులు నేను అదే అనుకుంటున్నాను. అక్కడ ఫుల్ వాటర్ ఉంది. అది జస్ట్ ఫ్యాట్ అంట, వాటర్ అయితే కాదు. Are you kidding me? Then They can live without water for long. shit guys. ఇప్పుడు మనం క్యామెల్ రైడ్ లో ఉన్నాం. హోల్డ్ దిస్ ఇది పట్టుకుని ఎక్కండి. హోల్డ్ దిస్ అండ్ గెట్ అప్. I'll be able to do this. Yeah. Yes. Guys, I think this is pretty comfortable. అంత గుచ్చుకోవడం అలాంటివి ఏం లేవు. ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే ఉంది. తర్వాత చూద్దాం ఏమవుద్దో. So guys,
గైస్ మన ఫార్చునర్ ఇసుకలో స్టక్ అయింది. ఫార్చునర్ అయితే ఇసుకలో స్టక్ అయింది. వెళ్ళి చూద్దాం అసలు ఏమైందో. సో గైస్ అసలు సిచ్యువేషన్ ఏమైందో చూద్దాం. మనం కూడా ఇంకా బ్రిక్స్ తెచ్చి పెట్టాం. సో గైస్ ఇక్కడ కొన్ని ప్లాంట్స్ తెచ్చారు, కొన్ని వేస్ట్ ప్లాంట్స్ తెచ్చి ఇక్కడంతా తవ్వుతున్నారు. దారి చేయబోతున్నారు. సో అది మళ్ళీ పగిలిపోతున్నాయి, అందుకని ఫుల్ తవ్వి దానిలో ఆకులు అవన్నీ వేసి యాక్చువల్లీ వే చేస్తున్నారు మన కార్కి. అండ్ ఈ ల్యాండ్ మొత్తం కొంచెం వెట్గా ఉంది. యాక్చువల్లీ అక్కడ మనం చూసిన శాండ్ కన్నా ఇక్కడ ఇంకా చాలా వెట్గా ఉంది, అందుకే కిందకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు మనం తవ్వుతున్నా సరే యాక్చువల్లీ శాండ్ చాలా వెట్గా ఉంది. నీళ్ళు ఉండడం వల్ల ఈజీగా. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకు వీళ్ళు ఒంట బండ్లు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే సో గైస్ వెనకాల నుంచి కాస్త పుష్ చేద్దాం కార్ని. ఓకే भैया हाथ straight. Oh shit. Is it door service? जी हमारा गाड़ी ये सॉन्ग में कैमरा सॉन्ग है. కూల్ కాడిపో. ఈ లొకేషన్ ఆ లోపల మేము ఇక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, ఈ కార్ బయటకు తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. కానీ ఈ మధ్యలో మేమైతే టొయోటా సర్వీస్ సెంటర్ కాల్ చేసి అడిగాం. వాళ్ళు రావడానికి ఒక 5-6 hours పడుతుందని చెప్పారు, కానీ మనకైతే అంత టైం లేదు. గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ ద వీల్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ బేస్ ఫర్ us. వి ట్రైడ్ కీపింగ్ లీవ్స్, వి ట్రైడ్ కీపింగ్ బ్రిక్స్. అండ్ ఇసుక మొత్తం చాలా తడిగా ఉంది. అదే చాలా తడిగా ఉంది ఇసుక. శ్రీ ఇంకా వినోద్ దగ్గరలో ఎవరైనా ఈ ప్లేస్ గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళని చూడడానికి వెళ్ళారు. Nada, escucha un poquito. Go inside, go inside. नहीं मतलब थोड़ा सा बैग और दे रहा. Yes. Oh, thanks to them.
ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఈ నాట్ కట్టిన నాట్ చాలా టైట్ అయిపోయింది, తీయడం చాలా టైట్ గా ఉంది. సో ఇదంతా మనం వచ్చిన దారి. సో మనం ఎక్కడ స్టక్ అయ్యామంటే ఇక్కడ స్టక్ అయ్యి ఎంత కిందకుందో చూసారా? దీనిలో నుంచుంటే ఇంత కిందకు వస్తాం. Oh my god, how big is it? Like ఇట్స్ రియలీ చాలా డెప్త్ ఉంది. చాలా వి ట్రైడ్. డెప్త్ ఉంది. ఇటుకలు పెట్టి చూసాం, ఆకులు పెట్టి చూసాం, కానీ అవ్వలేదు. ట్రై చేసాం, లాస్ట్ కి ట్రాక్టరే వర్క్. We tried camel. Even the camel tried a lot. It was like జంపింగ్ అండ్ క్యామెల్ కూడా చాలా ట్రై చేసింది. 2 కాళ్ళు పైన ఉన్నాయి, అంత కష్టపడి ట్రై చేసింది కానీ అవ్వలేదు. చిన్న బండి కాదు, చాలా పెద్ద బండి అండ్ హెవీ కూడా. సో చాలా కష్టంగా ఉంది. యాక్చువల్లీ వాళ్ళందరూ హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి మేము బయటికి రాగలిగాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ భయ్యా. మై గాడ్ గైస్. సో క్యామెల్తో కూడా అవ్వలేదు పాపం. క్యామెల్ కూడా చాలా ట్రై చేసింది.